Hi friends, in this video we shall learn about Article 14 of Indian Constitution. Article 14 of Indian Constitution deals with a right to equality in general to every citizen of India. Article 14 declares that states shall not deny to any person a right to equality before law or the equal protection of laws within the territory of India. Article 14 ulla equality doctrine, it is available, it is applicable to every citizen of India. ഒരു സ്റ്റേറ്റും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനുള്ള ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോയും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസും ഡിനൈ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 14 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഡീൽസ് വിത്ത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ജനറൽ. രണ്ട് ക്ലോസിലായിട്ടാണ് ഈ ഇക്വാലിറ്റി ഡോക്ട്രിൻ ആർട്ടിക്കിൾ 14 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 14 ക്ലോസ് 1 ആൻഡ് 14 ക്ലോസ് 2. 14 ക്ലോസ് 1 ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 14 ക്ലോസ് 2 ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. The two expressions, equality before law and equal protection of laws, are incorporated in Article 14. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 14 പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ ഈസ് അവൈലബിൾ വിതിൻ ദി ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ. Now, in India, the equality doctrine is a negative concept, unlike that of USA. Only in India, both the terms equality before law and equal protection of laws are used. The expression equal protection of laws is a corollary of the term equality before law. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇക്വാലിറ്റി, റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റിയിൽ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസും ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോയും രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോയുടെ ഒരു ഉപസിദ്ധാന്തമായിട്ട്, കൊറോളറി ആയിട്ടാണ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 14 യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 14. ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ മീൻസ് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്. ഇക്വാലിറ്റി ഡസ് നോട്ട് മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് ഇക്വാലിറ്റി, ബട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വാലിറ്റി അനുവദനീയമല്ല. ഇറ്റ് മീൻസ് എമംഗ് ഈക്വൽസ് ലോ ഷുഡ് ബി ഈക്വലി അപ്ലൈഡ്. ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ നടുവിൽ ലോ ഈക്വലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്സ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് അലൈക്ക്. നോ പേഴ്സൺ ഈസ് എബോവ് ദ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്. ആരും ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡിന് മേളിലല്ല. ദ ലോ ഈസ് ദ സുപ്രീം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. From the President of India to a poor scavenger, all are equal before law. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവട്ടെ, ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കാവഞ്ചർ ആകട്ടെ, എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് ബിഫോർ ദി ലോ. ലോയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന കൺസെപ്റ്റ്. ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന എക്സ്പ്രഷനിലെ ഇക്വാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ഇക്വാലിറ്റി. That is, like should be treated alike is not an absolute rule but subject to exceptions. എന്തൊക്കെയാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് നോക്കാം. On the basis of international law, foreign sovereign ambassadors, high commissioners are given special treatment. On the basis of political grounds, the president, governors, ministers and judges are given special treatment. Equal protection of laws means all persons must be treated equally in similar circumstances. There should not be any discrimination between one person and another. എല്ലാ ആളുകളും സിമിലർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസ് കുറച്ചുകൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. It means there should not be any discrimination between one person and another. ഒരാളും മറ്റൊരാളും തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും നടക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
discriminations on the basis of race, caste, etc. are void. The term equal protection of laws aims at establishing equality of legal status to all. It is a more positive concept. So, this equal protection of laws aims at establishing equality of legal status to all. For example, persons holding identical posts and discharging similar duties should not be treated differently. In short, Article 14 deals with the right to equality in general, that is equality before law and equal protection of laws. Equality before law means like should be treated alike. Two exceptions are there for this concept. Equal protection of laws means there should not be any discrimination between one person and another. Now let's see what is reasonable classification and class legislation in Article 14. First of all, reasonable classification. Article 14 allows reasonable classification because absolute equality leads to anarchy. Then the scavenger will claim the privileges of the president. So reasonable restrictions to equality is necessary. ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഇക്വാലിറ്റി ഡോക്ട്രിൻ ഒരിക്കലും ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ഇക്വാലിറ്റി അല്ല. അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വാലിറ്റി വന്നാൽ അവിടെ അനാർക്കി ഉണ്ടാകും, അരാജകത്വം ഉണ്ടാകും. ഒരു പ്രസിഡന്റും ഒരു സ്കാവഞ്ചറും ഒരേ തരത്തിലുള്ള പ്രിവിലേജസ് കൂടെ വന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അരാജകത്വമാണ്. സോ ഇക്വാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ഇക്വാലിറ്റി, ബട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 14 അലൗസ് റീസണബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. റീസണബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആസ് മൈനേഴ്സ്, adult voting, BL degree for advocate profession, etc. are all based on reasonable classification. Article 14 advocate ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല, ബട്ട് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. 18 വയസ്സിന് മേളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മൈനേഴ്സായിട്ടും അതിന് 18 വയസ്സിന് മേളിലുള്ള അഡൽട്ട് ആയിട്ടുമുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീസണബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ BL ഡിഗ്രി വേണം, അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രൊഫഷന് BL ഡിഗ്രി വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു റീസണബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ക്രിമിനൽ സിസ്റ്റം എന്നും സിവിൽ സിസ്റ്റം എന്നും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും റീസണബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് എക്സാമ്പിളാണ്. According to Supreme Court, reasonable classification must fulfill the following 3 criteria. It must be an intelligible classification. There must be a nexus between the object and the basis of the act. Classification should not be arbitrary. ഈ 3 ക്രൈറ്റീരിയയും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റീസണബിൾ ആകണമെങ്കിൽ. ഇൻ്റലിജിബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം. 2, ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. ദർ ഷുഡ് ബി എ നെക്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ആക്ട്. ആക്ടിൻ്റെ ബേസിസിനും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനും തമ്മിൽ ഒരു നെക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ആർബിട്രറി. ഒരിക്കലും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർബിട്രറി ആകുവാൻ പാടില്ല. Now let's see what is class legislation. Class legislation means unreasonable classification. Whenever the classification is unreasonable, it is known as class legislation. Classification based on color of the skin, color of the hair, etc. are unreasonable classification or class legislation. So class legislation example ആണ് ഹെയർ കളറിൻ്റെ പേരിൽ, സ്കിൻ കളറിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്. അതെല്ലാം ക്ലാസ് ലെജിസ്ലേഷന് എക്സാമ്പിളാണ്. Whenever a statute is arbitrary and unreasonable, court will strike down it as void. Now let's see what are the grounds of reasonable classification. There are 8 grounds of reasonable classification. They are age, sex, geographical basis, discrimination by the state, taxation laws, special courts and special procedure, administrative discretions, single individual acting as a class. We'll discuss some examples for these 8 grounds. Number 1, age. Based on the age limit, Section 11 of Indian Contract Act discriminate a person as major and minor for capacity to enter into a contract.
Also, fixation of age for appointment in certain important posts is also a reasonable classification. Number 2, sex. Classification based on sex is also held to be reasonable. For example, Section 497 of IPC punishes only men for adultery. Section 354 of IPC deals with outraging the modesty of a girl. Section 488 of CRPC deals with maintenance provisions for females and not for males. Women are not eligible for appointment in men's jails except for post of clerk and matrons. All these are reasonable classification. Number 3, geographical basis. There need not be uniform law throughout India. Geographical conditions of one state vary from those of the other states. For example, Tamil Nadu Prohibition Act need not be followed in Kerala, Andhra Pradesh, etc. Also, tenancy laws, land revenue, etc. differ from state to state. Number 4, discrimination by the state. The government is to be treated with some privileges on the ground of public interest and necessity. So, any favorism to the government is not unreasonable classification. For example, government alone can run bus transport services and a longer period of limitation may be allowed to government alone. Similarly, it is not unreasonable to grant certain privileges to the military. The procedure of getting sanction of the government for prosecuting public servant is also reasonable and not violative of Article 14. Number 5, taxational laws. The state has wide powers to fix the limit for taxation. It can also select objects and persons for such taxation. For example, rupees 40,000 as income tax limit, though arbitrary, is recognized as valid. A higher tax on cinema, particular plantations like coffee, tea, tobacco, etc. are valid. Number 6, special courts and special procedure. Special courts and special procedure may be provided for speedy trials of certain offences. Here, the strict court procedure need not be adhered to. Though it violates equality, it is recognized as valid due to the public safety and preservation of peace. Number 7, administrative discretions. The administrative authorities like collector, commercial officer, etc. have discretionary powers. They can reject applications and refuse the grant of licenses due to administrative efficiency. For example, in the Kerala Education Bill, the government can recognize or de-recognize a newly established school. This was held valid by the Supreme Court. Number 8, single individual acting as a class. A single individual can alone be discriminated on the reasonable grounds. Though this violates the equality doctrine, it is held being valid by the Supreme Court.